Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aziz bin Abdul Razak and my metric number is 1833013. Today my group will be present about the topic of Law Harmonisation Committee. Firstly, the introduction. The development of legal framework expands beyond regulatory law, where legal certainty through removal of legal impediment to Islamic finance developments was pursued through the Law Review Committee in 2003. Okay, pengembangan kerangka hukum ini telah berkembang melampaui undang-undang peraturan di mana kepastian hukum melalui penghapusan hambatan hukum ini terhadap perkembangan kewangan Islam telah dilakukan melalui Komiti Peninjauan Undang-Undang pada tahun 2003. Legislation concerning land, contracts, companies, taxation and court procedure was studied and reviewed in detail through the 5 subcommittee. Perundangan mengenai tanah, kontrak, perusahaan, percukaian dan juga prosedur pengadilan telah dipelajari dan dikaji secara terperinci melalui 5 jawatan kuasa yang kecil. The entire legal framework was also not spared to ensure Malaysian law can be the law of choice for international Islamic finance transaction, given its unique ability to address point of dispute. Keseluruhan kerangka undang-undang ini tidak terhindar untuk memastikan undang-undang Malaysia dapat menjadi undang-undang pilihan untuk transaksi kewangan Islam antarabangsa, memandangkan kemampuannya yang unik untuk menangani pertikaian. Okay, yang terakhir, Bank Negara Malaysia has formed this committee in 2010, headed by an established authority in Islamic finance case yang berbagi Tuan Abdul Muhamad, the former Chief Justice of Malaysia. Bank Negara Malaysia telah membentuk komiti ini pada tahun 2010 yang diketuai oleh pihak berkuasa yang ditubuhkan dalam kes kewangan Islam yang berbagi Tuan Abdul Muhamad, iaitu bekas Ketua Hakim Negara Malaysia. Okay, seterusnya adalah objective of establishment, iaitu objektif penubuhan komiti ini. The committee is established with the following objective. Komiti ini telah terdapat 4 objektif, iaitu to create a conducive legal system that facilitates and supports the development of Islamic finance industry, iaitu untuk mewujudkan sistem perundangan dan juga dapat menyokong dalam pembentukan industri kewangan Islam ini. Yang kedua adalah objektifnya to achieve certainty and enforceability in the Malaysian law in regard to Islamic finance contract, iaitu untuk mencapai kepastian dan juga penguatkuasaan dalam undang-undang Malaysia dalam mengenai kontrak kewangan Islam. Yang ketiga, to position Malaysia as the reference law for international Islamic finance transaction, iaitu untuk menetapkan Malaysia sebagai undang-undang rujukan bagi urus niaga kewangan Islam antarabangsa. Yang terakhir ialah for Malaysian laws to be the law of choice and the forum for settlement of dispute for cross-border Islamic financial transaction. Yang terakhir adalah untuk agar undang-undang Malaysia menjadi undang-undang pilihan dan juga forum untuk menyelesaikan pertikaian untuk transaksi kewangan Islam dalam orientasi sempadan. Is Muhamad Ariff Rusydan bin Ruslan. My matrix number is 1833028. I would like to tell about reason for harmonization. The main purpose of harmonization is to develop harmony between the Sharia and common law. Tujuan utama penyelarasan adalah untuk mengembangkan keharmonian antara Syariah dan undang-undang am. The process of harmonization does not teach two legal system in toto, but only harmonization contain
reasonable differentials in selected area of the Sharia and common law. Proses penyelarasan ini bukan untuk kedua-dua sistem perundangan secara menyeluruh, tetapi hanya menyelaraskan perbezaan yang wajar dalam bidang terpilih dari syariah dan undang-undang am. The need of harmonization is really necessary in the Islamic banking that been brought to the court. Maksudnya keperluan penyelarasan sangat diperlukan dalam perbankan Islam yang dibawa ke mahkamah. There are a lot of procedural laws and substantive legislation based on common law principles related with the Islamic banking. Terdapat banyak undang-undang prosedural dan substantif berdasarkan prinsip undang-undang am yang berkaitan dengan perbankan Islam. It was ready-made in the legislation and we do not need to enact new laws. Maksudnya perkara ini sudah selesai dibuat dalam perundangan dan kita tidak perlu membuat undang-undang baru. The process of harmonization. A. Dual banking system and moderate approach. Malaysia decided to introduce dual banking system whereby the existing conventional banking is practiced side by side with the Islamic banking system. Malaysia memutuskan untuk memperkenalkan dual banking system di mana-mana perbankan konvensional yang ada yang telah dipraktikkan dengan sistem perbankan Islam. Bank Islam Malaysia Berhad started its operations as Malaysia's first Islamic bank on 1st July 1983. Bank Islam Malaysia Berhad memulakan operasinya sebagai bank Islam pertama di Malaysia pada 1 Julai 1983. Central Bank of Malaysia introduced a SIM known as Skim Perbankan Tanpa Faedah, Interest Free Banking SIM. Bank Pusat Malaysia memperkenalkan skema yang dikenali sebagai Skim Perbankan Tanpa Faedah. B. Federal List. Islamic banking was put under the Federal List since it's refer to commercial dealings, although it actually falls under the purview of Islamic law. Maksudnya perbankan Islam dimasukkan ke dalam daftar persekutuan kerana merujuk kepada urusan komersial walaupun sebenarnya berada di dalam bidang undang-undang Islam. Next, the government has taken proactive effort in setting up an Islamic bank in Malaysia. Kerajaan telah melakukan usaha proaktif dalam menubuhkan bank Islam di Malaysia. A steering committee was formed by the government in 1981. Jawatan pengarah dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1981. Government in 1981 they study the establishment of an Islamic bank in Malaysia, and then the Islamic Banking Act 1983 was passed. Pada tahun 1981 mereka mengkaji penubuhan bank Islam di Malaysia dan kemudian Akta Perbankan Islam 1983 diluluskan. Untuk proses yang ketiga iaitu Introducing the Islamic Banking Act 1983 and Section 124 of the Banking and Financial Institution Act 1989. Proses yang ketiga ialah memperkenalkan Akta Perbankan Islam 1983 dan Section 124 Perbankan dan juga Institusi Kewangan Islam 1989. The legal basis for the establishment of Islamic Bank was the Islamic Banking Act, which came into effect on 7 April 1983. Asas undang-undang untuk menubuhkan Islamic Bank adalah
Akta Perbankan Islam yang berkuat kuasa pada 7 April 1983. The IBA provides Central Bank of Malaysia with power to supervise and regulate Islamic Bank. Akta ini dia memberi Bank Pusat Malaysia dengan kuasa untuk mengawasi dan mengatur bank-bank Islam di Malaysia ini. The IBA is general, non-existing and non-comprehensive that leads to the various interpretations, so it creates flexibility to Islamic financial institution to operate their business. Akta ini bersifat umum, tidak lengkap dan tidak menyeluruh, yang membawa kepada pelbagai fleksibiliti untuk institusi kewangan Islam ini untuk menjalankan bisnes mereka sendiri. This can be illustrated by referring to the section 2 of the IBA that define Islamic banking business as banking business whose aim and operation do not involve any element which is not approved by the religion of Islam. Okay, ini dapat dilihat dengan merujuk kepada bahagian 2 IBA yang mendefinisikan Islamic banking business ini sebagai bisnes perbankan yang tujuan dan operasinya tidak melibatkan apa-apa unsur yang tidak disetujui oleh agama Islam. There are negative and positive view on the interpretation of the section. Okay, jadinya terdapat positif dan negatif pandangan positif dan negatif dalam menafsir bahagian ini. The IBA does not stipulate how the section is to be understood in the context of Islamic banking. Okay, Akta Perbankan Islam ini tidak menetapkan bagaimana bahagian ini dapat difahami dalam konteks perbankan Islam. As a result, Islamic financial institution in Malaysia may offer various banking products under multiple modes of financing, which is based on the Syariah principle. Akibatnya, institusi kewangan Islam dekat Malaysia ni dia boleh menawarkan berbagai produk di bawah pelbagai kaedah pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. For example, Malaysia has the distinction of being the first in several issuance of Islamic bonds, including the first to issue a global sovereign sukuk. Sebagai contoh, Malaysia telah menjadi yang pertama dalam menerbitkan beberapa bond Islam, termasuk yang menjadi yang pertama dalam menerbitkan sukuk bertaraf global. In fact, a lot of Islamic banking products have been introduced in a range of sector. Sebenarnya lagi banyak produk perbankan Islam telah diperkenalkan dalam pelbagai sektor lagi. Moreover, non-Muslim also will attract to the package of Islamic product offer in the market. Tambahan lagi, orang bukan Islam juga telah tertarik dengan produk-produk Islam yang telah ditawarkan di pasaran. Proses yang keempat iaitu amendment and reviewing of several law. Proses keempat iaitu pindaan dan peninjauan beberapa undang-undang. Central Bank of Malaysia has formed several committees to review the existing legislation. Pusat Bank Malaysia telah membentuk beberapa komiti untuk review, untuk mengkaji semula perundangan yang wujud, with the aim of removing impediment to the efficient functioning of the Islamic financial system, dengan tujuan untuk menghilangkan halangan terhadap fungsi sistem kewangan Islam yang tercekap. The Central Bank of Malaysia Act 2003 CBA plays a major role in terms of supervising and monitoring the implementation of Islamic banking. Akta Bank Pusat Malaysia 2003 CBA memainkan peranan utama dalam penguasaan dan juga pemantauan pelaksanaan perbankan Islam. For example, the CBA provides that the National Sharia Advisory Council SAC to be referred by the civil courts pertaining to Islamic banking and finance. Sebagai contoh, Akta Bank Pusat Malaysia ini telah menetapkan bahawa Majlis Penasihat Syariah Nasional
harus dirujuk oleh Mahkamah Sivil dalam berkaitan dengan perbankan dan juga kewangan Islam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhamad Ikmal Hadi bin Abdul Rahim. My matric number is 1833029. One of the process of harmonization is coordination between the National Sharia Advisory Council and the court. First, case on Islamic banking were put under the jurisdiction of the civil court. In Malaysia, case on Islamic banking were put under the jurisdiction of the civil court. This is due to the fact that Islamic banking is considered as under the item finance in the Federal Constitution. Di Malaysia, kes perbankan Islam diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Ini disebabkan oleh kenyataan bahawa perbankan Islam diangkat sebagai perkara kewangan di Perlembagaan Persekutuan. The issue here is the judges in civil court face difficulty to understand certain concept and terms of Islamic finance. Second, Central Bank of Malaysia with the cooperation of judicial body has agreed to set up a special high court in the commercial division known as the Muamalah Bench. As a matter of fact, Central Bank of Malaysia with the cooperation of judicial body has agreed to set up a special high court in the commercial division known as the Muamalah Bench. According to the practice direction No. 1, number 1, 2003, paragraph 2, all case under the code 22A filed in the High Court of Malaya will be registered and here in the High Court Commercial Division 4, and this special High Court will only hear case on Islamic banking. Third, the court may refer to the National Sharia Advisory Council looking for advice and deliberation on any Sharia issue involved in the dispute case. Next, directive on the governance of the Sharia Committee. The Central Bank of Malaysia has issued guidelines of the governance of the Sharia Committee for the Islamic financial institution. As regard to the Sharia Committee governance, the Central Bank of Malaysia has issued guidelines of the governance of the Sharia Committee for the Islamic financial institution. The function is to regulate the governance of the Sharia Committee of Islamic financial institution. This guideline consists of 10 parts with 24 sections and 1 appendix. The content include objective, scope of application, establishment of the SC, which is Sharia Committee, membership and others. The guideline provide that the SSC has the authority to decide which view it see based on any issue on Islamic finance, either it is in line with the principle of the Sharia or not. Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan garis panduan tadbir urus jawatan kuasa syariah untuk kewangan Islam. Fungsi dia untuk mengatur tadbir urus jawatan kuasa syariah, which is Syariah Committee dalam institusi kewangan Islam. Garis panduan ni terdiri daripada ada 10 bahagian dan ada 24 section. Kandungannya ada merangkumi objektif, skop aplikasi, penubuhan syariah, komiti, keahlian, sekatan, tugas dan tanggungjawab syariah komiti dalam kewangan Islam ni. Next, the impact of harmonization. First, the Islamic banking sector has become a major contributor to the overall economic growth. From 1983 until 2004, the Islamic banking asset in Malaysia amount to RM89 billion ringgit, accounting for 9.9% of total banking asset. The Islamic banking industry continue to show good performance with profitability and assets surpassing for the first time the threshold of RM1 billion and 100 billion ringgit respectively at the end of 2005. It showed that the Islamic banking sector has become a major contributor to the overall economy. Dari tahun 1983 hingga tahun 2004, aset perbankan Islam dekat Malaysia ni berjumlah RM89 bilion ringgit.
merangkumi 9.9% daripada jumlah aset perbankan. Industri perbankan Islam dekat Malaysia ni terus menunjukkan prestasi yang baik dan terus berkembang, terus meningkat. Ini menunjukkan bahawa sektor perbankan Islam dekat Malaysia ni telah menjadi penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. The implementation of the Muamalah Bank show a positive result on the increasing number of settled case. From the statistic, it showed that more than 70% out of 656 cases has been settled by the court from year 2003 to 2005. The coordination among the authority of different background, namely judicial body and the Central Bank of Malaysia, mirror the smooth running of the process of harmonisation. Conclusion. We can conclude that the main purpose of harmonisation is to develop harmony between the Sharia and common law, particularly in the implementation of Islamic banking in Malaysia. The effectiveness of this approach stimulates the growth and development of Islamic banking, as evidenced by the tremendous achievement of the total banking asset as well as product recognition worldwide. Kita dapat simpulkan kat sini bahawa tujuan utama harmonisation ni adalah untuk mengembangkan keharmonian antara syariah dan undang-undang umum, khususnya dalam pelaksanaan perbankan Islam dekat Malaysia ni. Keberkesanan pendekatan ni ia dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan perbankan Islam seperti yang dibuktikan dengan pencapaian yang luar biasa oleh perbankan Islam dekat Malaysia ni dan juga pengiktirafan produk luas. Next, the process of harmonisation is only applicable and feasible to certain reasonable differential in selected area of the Sharia and common law. Indeed, there are conditions to be complied with before it could be invoked, and far more essential is to observe the principle of objectiveness of Sharia and other related Sharia principle. Thank you.